Okay, we ready, yeah? Yeah, let's go. Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh Priti, tu saade naal ki ਕੀਤੀ Oh Priti, tu saade naal ki ਕੀਤੀ ਦਿਲ ਭਰ ਕੇ Sharon, Untouchables reunion. Yeah. You're back. I'm back. Who did you bring back from Bradford? Well, obviously, like I said, I had a very interesting trip down Bradford. So today I have brought with me Uncle Binder and Jindi. Yes, boys. Uncle Very warm welcome to you guys. Thank you. Mahi ਮੈਨੂੰ ਵੈਦ ਮੰਗਾ ਦੇ Yo, let's just go straight into it. Uncle, Yeah. your face was everywhere. You know, Untouchables ਦੇ ਨਾਲ. Thank you. ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. You know, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? Like, when did you meet Untouchables? ਤੁਹਾਡੀ journey ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? Because obviously, Jindi, you came a lot later. A little bit And, later, and I'm going to say it like from a fan point of view, you came towards the end of Untouchables. That's right, yeah. And Uncle was there, like, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, if that's right. Yeah. You know, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? So the journey ਕਿੱਦਾਂ? Journey, yeah. ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ RDB ਦਾ ਆਜਾ ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਕੋਰਡ ਲੇਬਲ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭੰਗੜਾ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੋਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹ RDB ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀ ਤੇ ਸਰਜ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਆ ਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਆਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਮ ਹੈ ਨਾ ਅਰਬਨ ਫਲੇਵਰ 2 ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸੌਂਗ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਗਾਣੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਬੰਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੀਲ ਨਾਈਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਕ ਦੈਨ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਫ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ ਗਾਣਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿੰਦਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ CD ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਰਬਨ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ I think a lot of it was more word of mouth then as well because obviously we knew then because I started off as like a fan of RDB anyway and we knew up north that you couldn't you couldn't go anywhere without hearing it. It was just everywhere, like you know, in cars, restaurants and so on, bars. And then for me, like a bit of a reality check was when we went down south to see some cousins in London.
and then a car drove past and it had my dad's song on. And then for me, that was like a real shock. I was like, wow, you know, it's doing some damage like nationwide. Because to us, it just seemed like it was doing well up north. And like you said, we didn't have any numbers to go off, or, you know, there were no official charts or anything. But yeah, it was quite a, you know, surreal feeling really to see that, and, you know, to see that it was having that sort of effect. I think that's when it really clicked in for me that, you know, there's something big happening. Yeah. ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਬੀਨ 10 years since Khuli passed away and like you're wearing the t-shirt on as well you know how was it to work with Khuli like ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਸੀਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸੀ Khuli ਦੇ ਨਾਲ you know how was it to work with Khuli you know ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ Khuli ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ Khuli ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਵੀ ਮੋੜ ਪੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ Khuli ਦਾ ਜਾਣੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੀ ਲਾਉਸੀ Yeah, for me he was always not only a friend but a real mentor as well. It's going back to like MSN days now. Yeah, I can remember because his work ethic was just something else. A little example was I remember Dad went to the studio with him a couple of days before. And then I was on MSN, it must have been about 2 or 3 o'clock in the morning. And we always used to just send a few messages on there. He'd always say like what you're working on. He knew that I was, you know, trying to produce music and so on. And he was just always available. Like as soon as I sent him a message, he'd straight away just like, you know, reply. He'd give me advice if things weren't quite working out with software. And I can actually remember it was the Sajjana song. And I'd basically said to him, I'm working on a version of that. I know that you guys did the vocals in the studio a couple of days ago. Let me send it over to you. So I sent it over to him. And obviously in my head, it sounded like it was like ready to release. Like, some sort of like, you know, Grammy winning song. But yeah, he was still always so polite and so like encouraging. You know what I mean? He gave me so much advice. He said, look, you know, you can do this, you can do that. You can bring it out this way. You know, you can use these instruments and so on. Try this software. And then I remember, you know, then he said to me that I'd been working on a little bit as well. Do you want me to send over what I've been doing? So I was like, okay, yeah, you know. And he was like, but it's just the first draft, so don't be expecting anything too, you know, like big or anything. Sent it over, and honestly, I was blown away. Like it was so similar to the actual version that ended up getting released. And I was like, you know, wow, you've done this in like, you know, a couple of days. And he was like, no, we've still got a lot to do yet, but you know, that's really good. And that's one thing with Khuli, you know, he was always like, you know, try to get people's opinion to see, you know, like where he could improve things. And like Dad said, he never used to get like annoyed. You know, he always wanted that constructive sort of criticism. He had that patience with you. That's it, yeah. And he always took it on board. You know, he was always really like, you know, it was really important to him that he got everyone's advice and that he gave everyone that respect. And for me, he was just like the best mentor ever. You know, to have someone like that was giving all that advice, and I still try and, you know, take on board all those things that he says. I was going to say, do you still apply it or then mentor that, you know, today in your work today? Yeah, definitely, yeah. And I think something that always, you know, hits home for me as well is that he'd sent me like some of his his staple sample pack that he had, you know, of certain things, and then he'd name them and so on. And then sometimes when I see his name on there, it just like reminds me that, you know, like basically that you are privileged in some ways to have access to that sort of material, and you know you need to sort of make the best of it, really. Yeah, no, absolutely. Just one question I want to kind of ask, and you know, is when he kind of passed away, the wider industry didn't know he was ill. Did you guys know he was ill? Like, but that's Khuli ठीक नहीं सीगा. And when he passed away, because it was a shock to everyone. It was. You know, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ Khuli ਠੀਕ ਨਹੀਂ, and like, you know, he's lost this kind of battle with, you know. ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਜ ਤੇ Khuli ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਦੀ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਫੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰਜ ਦਾ ਵੀ ਉਹ Khuli ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਹੋਇਆ And Jindy just obviously
he was a mentor to you, right? Yeah. You know, how was it to lose a mentor? It was absolutely devastating, to be honest. And like you said, because we were aware, you know, like with the build up and so on, what was going on, and I think it was really sad to see that, like, you could tell it was affecting him physically, but still, like, he'd still be in the studio with us, and you know, you could tell he was still giving it, you know, his 100%. But it's just like, it's so upsetting seeing someone obviously that you care about and that you respect, you know, getting, you know, like physically, you know, struggling with certain things. And but he never ever let on. He never, you know, complained about anything, or he never, you know, made us feel bad or anything like that. He was just so passionate about the music. That was always his main thing. Because sometimes we would even say that, "Are you sure? You know, we don't have to do it. You know, we can do it another time and so on." But he was just adamant that no, you know, we need to work on this. You know, this is the most important thing. And I think it probably helped him take his mind off things as well. And it was weird because then once he did start, you know, getting into that zone, it just felt like everything was normal, you know, because, you know, it just felt like old times. You totally forgot about the circumstances, and yeah, it was just devastating. I still remember, you know, obviously the day that we found out and so on. And it's just like, you know, you do feel like a part of you is just, you know, gone. And even now, sometimes I still can't believe it. Like when I actually got this T-shirt out today, you know, it just brought back so many memories, because it's something that will stay with us, you know, forever. And obviously, we're just forever thankful, you know, to Cully, Manjan, Serge, and the whole team really for like the amount of opportunities that they've given, and you know, all the work that they've done with Dad as well. It's just, you know, we're just forever grateful, and you know, grateful to God as well for having the opportunity to, you know, work with him basically. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ ਸੀ ਇਹਦਾ। You know, like what you kind of said, that's kind of thrown me off, because obviously, you know, we never actually asked any of the other artists this question, and it was just something that bugged me, that, you know, I feel like we need to kind of talk about it, because it's life, right? Like, you know, you can't talk about the highs and not kind of acknowledge the lows, because it did impact everyone. But when it came to music, and I know we're kind of jumping kind of to the end, and we kind of missed that chunk, and we'll go back to the middle in a bit, but did it impact the release of your music? Because realistically, you know, Uncle, it was a long while before you then released another song. And then, you know, why did it then take you guys so long to then release new material for Uncle? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਲਬਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ, ਅਬਾਊਟ 8 ਸੌਂਗਸ ਹੀ ਮੇਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੈਡੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਰਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾਰੂ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣੀ ਗਿਆ, ਕੁਲੀ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਪਏ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਐਵਰੀਵਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਆਏ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ, 3-4 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਇੱਕ RDB ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਅਤੇ I think for us, yeah, it was quite a tricky one, because like them songs that Dad's mentioned now, they were already created. You know, we had the music done, the songs were finished. We even had a lot of the videos done as well. We were just waiting for like editing and so on. But I think that the passing of Cully definitely did, you know, impact us, because for a long time we didn't seem to have the same, you know, drive with it as well, because I guess it was probably reminding us too, you know, of those times where we sat in the studio with him. And obviously huge credit to, you know, like Manj as well, because like with my debut song with the Sadde Naal, when it came down to the mixing and mastering, because I'd done all that in my home studio, and then at first I took it to Cully, and we'd got the video edit ready, but then we wanted to do the final, you know, release.
and Manj helped so much. But you know, at that time, I just didn't feel in the right frame of mind, because I feel like you said, when you lose someone that you respect so much, and you know, someone that you look up to, and someone who's been a mentor, it's like that part of you is also missing. But yeah, it took a long time really to get that same sort of, you know, motivation with it as well. But I think, like you said, you just got to hold on to that influence and, you know, the positive impact that it's had, and try and incorporate that now into the new, you know, releases. And like Dad said, we've still got a couple of those releases that are ready, like, and you know, we feel very lucky to have 2 songs that are produced by Cully, which will release on the new album as well. And yeah, just fingers crossed really that, you know, it can have the same sort of impact, you know. And he was really happy with them, and I hope everyone else enjoys them as well. Yeah. The album, like you said, like because the way I said it was, every artist had an album that was released, and from singers, right? So Manak-E had an album that was released, Gubby had an album that was released as a singer, you know, Mets and Tricks had their own album that kind of dropped. But your dad, who was like the face of a lot of songs and did a lot of songs, his album never dropped in that kind of golden era. I'd call it the golden era. You know, did you ever feel like that was a short straw, or did you just feel like it was just the circumstances, just kind of, it's just wrong place, wrong time, basically? Yeah, I think it was definitely a timing issue from our perspective, it seemed, because I can actually remember this vividly. We were on the 3 video shoot, and I was talking to Tony, and that's where Dad had, you know, Yari and Opriti both on, you know, in that video. And he was just so happy with, you know, like that whole album and the vocals that Dad had done. And he said that, like, you know, basically the next album now, the next solo album is going to be Dad's. And we'd started working on it. We had like, you know, about 3 or 4 songs ready at that time. But like I said, with the industry, the way that things changed and, you know, the listening habits changed and so on, it wasn't really viable for the record label to, you know, to keep going, it seemed. फिर ਜਦੋਂ मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਡੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਐਨ ਤਿਆਰ ਸੀ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਇੰਨੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ. But yeah, let's talk about kind of the good times, right? Yeah. Let's talk about Yari. You know, Uncle the Yari gana kadya siga, like it was a breath of fresh air. Because I remember it was because back then, because Untouchables, they didn't used to make one video per song. It was a compilation of everything, right? It was always, And I remember of Yari, it was a case of Uncle comes into a seat, didn't he? He came flying into a seat and started singing. There was such a basic concept, but the camera is there and he's there. You know, how did Yari happen? Like, you know. ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਸੌਂਗ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਐਲਬਮ ਸੀ, ਇਹ 3 ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਕਰਨੇ 2, ਯਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੋਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਾ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਬਸ ਫਿਰ. But even the sound for that song, it was different. It was kind of like this kind of techno hip hop, and then it drops into the desi bit. ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ. But ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, the dad wrote a lot of songs. Lots, Aja Mahi and tons of big ones. And you know, what was his dad's involvement in the record label? Like, or was the dad involved in the record label, like, actively, or was it just a hobby? More of a hobby, I'd say, definitely. He was just such a good writer, and, you know, he came up with lots of great compositions. And, I feel like whenever they had a certain idea for a concept, then they would go to their dad, and it's quite similar to really how we work. I'll say that, Dad, you know, I think this can work, maybe try like this, and then, you know, like, Dad will give his input, and
it was just such a good team that they had, and they had so much chemistry, you know, like, and that's why I think it translated into the songs. But what's actually next for you guys? That's it, yeah. So our plan now is, as Dad said, we released a couple of songs a few years ago now. So we had like English Daru, Do Gutta with Miss Pooja, Conjuice as well. So the plan is that we've made remixes to those songs, and we're going to re-release them in early 2023 now. Awesome. And then so once we've done that, we're going to like basically start releasing the actual new material as well, one by one. And just please keep an eye out for that, and fingers crossed that you receive it in such a positive way, the same way that you've shown so much love with the other songs as well. Yeah. Would you be up for a reunion? Definitely, yeah. What do you think? जैसे सारे इकट्ठे किता तुझे आओगे? One last. Anytime. Anytime. Yeah. We are with you. So 2023, man. Yeah. If we can make it happen, We're we're going to make have it a happen. reunion, yeah?